বর্তমান দশক ভারতের দশক। আমরা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছি এক উন্নত রাষ্ট্র হয়ে ওঠার লক্ষ্যে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে প্রয়োজন নিরন্তর প্রচেষ্টার এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতার। বর্তমানে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধি উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতের এই অভাবনীয় বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা পরিকাঠামো। রেলপথ থেকে হাইওয়ে, মহাকাশ থেকে এআই, সর্বক্ষেত্রেই ভারত তার নিজস্বতার ছাপ রেখে চলেছে। বৃদ্ধির এই অশ্বমেধের ঘোড়ার যাত্রাপথকে সুদৃঢ় করেছে আমাদের দেশের ইস্পাত শিল্প। ইস্পাত উৎপাদনে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে এবং প্রতি বছরই আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছরের তুলনায় এই বছরে আমাদের ইস্পাত উৎপাদন 12% বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দেশের বিপুল জনসংখ্যার তুলনায় আমাদের ইস্পাতের ব্যবহার মোটের নিরিখে কম। প্রয়োজন আরও উৎপাদনের, এবং এই উৎপাদন হতে হবে অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব। শুধু ইস্পাত তৈরিতেই নয়, ইস্পাত তৈরির মূল উপকরণ ফেরো অ্যালয় বানাতে যাতে যত কম কার্বন নির্গমন ঘটে, সেটাই এদেশের শিল্প উদ্যোগের লক্ষ্য। এর জন্য শুধু কারখানা উন্নত করলেই হবে না, প্রয়োজন সঠিক উৎপাদন পদ্ধতির, আর সেই টেকনোলজির সঠিক সন্ধান একমাত্র দিতে পারে উন্নত গবেষণা। এই উদ্দেশ্যেই প্রতি বছরের মতো এবছরেও পূর্ব তথা সমগ্র ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট টেকনোলজি ম্যাগাজিন স্টিল টেক আয়োজন করেছিল এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের। গত 12ই এপ্রিল কলকাতার এক 5 তারা হোটেলে আয়োজিত হল সেই সেমিনার। এবার তাদের শিরোনাম টু ওয়ার্ডস, এক পরিবেশ বান্ধব ইস্পাত শিল্পের উদ্দেশ্যে এই যাত্রা। অংশগ্রহণ করলেন ভারত তথা বিদেশের স্বনামধন্য ইস্পাত বিশেষজ্ঞরা। আমাদের ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত ছিলাম আমরাও। So what the industries can start doing is they can start collecting the information in the similar way during the transitional period only, so that they don't have the challenge after this period is over. Again, as I mentioned, this is what the EU, non-EU operators, for example, in India, we are the non-EU operators. So it is not India, it is not the developing world which has the legacy emitters in the global scenario. Because of our development stage, what we are in, we are naturally in our development stage. A stage comes when the carbon emission becomes a sort of compulsory in the development process. We'll circulate the TV for him. He's a member and expert of Advisory Committee Industry, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Would like to hear from you. I am going to discuss the impact on environment along the following lines about what happens when you do mining, either for ore or for coal. But what is missing is that we don't know how much of whatever we really need. What is going to be lost through evaporation? Nobody has got a model. And then we don't know how to reduce the heat loss through water evaporation. There are two aspects to that. If you know how to control your process. We have a reporting mechanism, we have to control our costs, we don't have resources, we don't have the skill, we don't have the right technology in place, and then where is environment? So today we are measuring how much is the carbon emission, how much is your water footprinting we are leaving, how much is the energy efficiency, how are we doing the waste management. So it has all come into addition to it. And Mr. Chatterjee as well. So today we have assembled here towards discussion about carbon CO2 emissions and energy efficiency. So since you are the industry pioneers in terms of smelting technology, so you would like to initiate the discussions with you first. Then we have this many pieces areas where we are, and this conference, of course, we are talking about the metals, not all minerals as well, but anyway metals.
processing. So when we sort of intend to utilize this technology for the better good in terms of efficiency and power consumption reduction, I think capital investment plays a big role for that. But we also have about 600, 500, 350,000 tons. So smaller capacity, smaller units. So these are the areas where the focus of the logistics industry has so far been on how to try and look at the reduction of the scope 3 logistics. And even this concept of scope 3 logistics is a relatively new phenomenon. You talk about steel industry, you talk about cement. About the scope 3 logistics percentage of carbon footprint ranges from high single digit to low teens. Just to make you aware that we are part of Tech Group, in which you can see the two companies, Tenaris and Ternium. So Tenaris and Ternium, they are also steel manufacturers just like Tata Steel. And more importantly, this year, a couple of days ago, we have been declared the sustainability champion by World Steel Association. Inclined to go for bigger furnace because of the many other challenges like capital cost and the market. Ferroalloys is already an oversupplied market. So instead of putting up new furnaces or bigger furnaces, we are endeavoring to convert one of our existing furnace to a closed furnace, and we are in the process of identifying. We have already identified a vendor to supply the gas cleaning system. We will be able to recover whatever small quantity CO we can get. We are producing high carbon ferroalloys, and we shifted to medium carbon ferroalloys in 2021, and using sinter, magnesium and all these things helping us to reduce the power consumption also. And also somehow when we are using this process, helping us reducing our load. So it's somehow like it's going to be helping reducing our carbon in the atmosphere. And what else? I mean, so we were sitting over here listening to every single experienced guy, and I think so we are not doing anything special at this point of time. But yes, after listening all the points from the industry giants and all the technological guys, we are also planning somehow to improve our production into those ways which they have advised. Without any further delay, I would request Saurabh to share his thought. Over to you, Saurabh. So, what is happening here? You see, what are the sustainable characteristics of sustainable products? Okay, if you see that there probably are 6 characteristics. Number 1, the reduction of GHG emission during production and use, that is obviously comes as first. Lesser use of natural resources. Already this is being told. I think Sheshandu was already telling this. Water and minerals in particular. Process must be long lasting. That means it should be independent of supplier, lower sensitivity towards raw material quality. Now in the circularity, there is renewable power which is being discussed, and I'll also discuss this a little bit because it is very important for ferroalloys. Freshwater consumption and replenishing freshwater is also going to be important, which is there in the alumina product. Thank you very much. Please stand for a photograph, please. Here. Although because of the age and all, still not feeling so this thing, but when Mr. J.K. Chatterjee announced that this is the thing you have to come, that is 6 months back he told me. Before I went to US, he said one is there, you have to come. So that's why I made all the inclination to come here. And I'm happy that I have come here because the subject being discussed, the way it is being discussed is a little different and quite changed. So I should congratulate the organizers for arranging this kind of a thing. The global metals and mining industry have witnessed a paradigm shift towards globalization, leveraging the benefits of advanced analytics,
IoT and automation. However, leveraging the benefits offered by the emerging technologies, we have gained huge amount of benefits across process optimization, cost reduction, and also it has helped us achieve sustainability goals in forms of reduced carbon emission. We spoke about all this, but there are certain changes which have to be implemented. Because right now, we have carbon in the ecosystem. So what incremental changes we can do, that I will be taking you more of a practical approach on what we can do and what possibilities are there. So my presentation will be on new generation chemicals and additives for reduction of carbon footprint in steel and ferroalloys making. Now we are a 35-year-old company, but right now we are in a startup mode where our new innovation wing, Srichem Innovations, is trying to innovate and come out with practical solutions. Now we are an R&D focused organizations. We have 1 patent, 2 applications, so 3 patent applications in total. Last year alone we filed 7 trademark applications, and our product pipeline is focused on decarbonization and sustainability. Product portfolio we have, I'll just go through the broad headings. We have refractory resins, industrial coatings, waterproofing chemicals and coatings, and specialty chemicals. Now coming to the concept which I will be presenting. There are 2 concepts with reference to binders for ferroalloys. The first is ultra low phosphorus binder, ULP binder, which we have already proven and established, and now trials are going on in multiple locations. Then we have a possibility of a composite briquettes. So I'll first come to the concept number 1, which is ultra low phosphorus binder. This project was initiated very recently in June 2023 to develop a ULP binder which is compatible with the existing lime molasses system. So here the usage, you have the coal yard from stacker and reclaimer. Coal is taken to the silos. Now the primary crushing is happening. After that, our polymer is getting roast. Then it goes for secondary crushing. After secondary crushing, it goes to the stamp charging machine. Wow. After that, we'll all have a together. Thank you, Mr. Patna. Let's embark on this journey and create an unforgettable moment, right? So my name is Sam. I am a magician. বৈজ্ঞানিক বা অর্থনৈতিক আলোচনা যাতে একঘেয়ে না হয়ে পড়ে তার জন্য আয়োজকরা এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেছিলেন। মনস্তত্ত্বের প্রভাব কতটা গভীর বোঝাতে সবশেষে ছিল একটি মজাদার ম্যাজিক শো। Do you have any experience with the mind mentalist? No, this is first time. Right. This is your first time. Are you believing that mind reading is real? Yes, for sure. Okay. So let's start. Okay. Please. I want you to think of a word not in this room, like chair, lights, not different word, right? With 4 to 5 letters maximum, not long. Keep it in your mind. Don't say to me. Right. Okay. So I have an envelope. Here. So I want you to check this envelope, put it in the light, and try to see is this anything inside you can see? No. Through the envelope? No. On the back side? No. No. Inside the envelope there is a card, blank card. Right? And that blank card inside another one envelope. That is a black color envelope. So this is the card. Even you also not in this black color box, right? That's right. Right. Okay. Keep it. Now I want you to print the word. Make sure this pen is a regular pen. No any. There is no any electronic device. No any camera. Right? And on your back side there is no any CCTV camera. Right? I want you to go there and write the word, right? Okay. I will not looking over there. So, I don't know what is writing on the board. Let's see. Okay, start. Oh, very fast. Right.
face down, keep the card face down, right. Now, place. So, the purpose of writing this to prevent you not to change your mind later. So that's why. Okay. So your word is safe completely. You cannot see on the light. You can check this. That's right. So this is completely safe. Right. So now think of the word in your mind. Alright, I have a marker pen here. Okay. Think of the first letter. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H. I'm not fast. I, J, K, L, M, N, O. Look at my eyes, right? I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Now you are smiling. Okay? I don't know I'm wrong or right. Don't see. Can you tell me the first letter? L. Okay, think of the second letter. Okay. And the third letter. Okay. Fourth. Okay. Fifth. Okay. Not sixth, right? Okay. Close your eyes. Can you tell me the word? It's L-O-V-E, love. I love you. Oh, thank you so much. Look at the board. Actually, this shows that the climate change effects and the carbon neutrality and net zero carbon and now various taxes and levies being imposed by even other nations has hit the industries so deeply that everybody is talking in terms of those. This is a great opportunity, I think, for Ferroalloys industry, and the Ferroalloys smelting has got a lot of things in common with, technically speaking, metallurgically speaking, a lot of things in common with how iron is made. So, when I told Vishnu that I want to come and meet people here, I am now 87. Mine must be apt for it. I think that the seminar which I have now witnessed is something different from the seminars that I used to attend before. Steel Tech seminar also, when Amit Chatterjee was there, and Vishnu was just taking the charge slowly. At that time also, I saw the I had the opportunity to be at the seminar, and they are all very good that time also. This time also it is something different. প্রতি বছর যারা এই সুবিশাল কর্মকাণ্ডটি সম্পন্ন করে আসছেন, আমরা শুনলাম সেই অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের বক্তব্য। আমি জয়ন্ত চ্যাটার্জি, আমি স্টিল থেকে একজন কর্মকর্তা, এবং আমরা স্টিল এবং তার আদার ইনগ্রেডিয়েন্ট যেগুলো হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ফেরো অ্যালয়। ফেরো অ্যালয়টা নিয়ে আজকে এটা আমাদের সেমিনার ছিল। আজকের দিনে পলিউশনের জন্যে সারা পৃথিবীতে চাইছে কি করে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কমানো যায়। আমাদের এটা ছিল বেসিক্যালি হাউ টু রিডিউস কার্বন ডাইঅক্সাইড টু দ্য জিরো লেভেল। আশা করা যাচ্ছে নিয়ার ফিউচারে ফেরোঅ্যালয় প্রোডাকশনের সময় যে কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিশন হয় সেটাকে ডাইরেক্টলি অর ইনডাইরেক্টলি আমরা কমিয়ে দিতে পারি। নমস্কার, দূরদর্শন সকল দর্শককে আমাদের তরফ থেকে নমস্কার আর ধন্যবাদ, এবং দূরদর্শন টিমকে আমাদের এই স্টিল টেক সেমিনারটা কভার করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আগে আমরা যখন প্রোডাকশন করতাম, লোকেরা তখন ভাবতো কতটা তুমি স্টিল বানিয়েছো, কত বেশি বানিয়েছো। এখন আর সেটা নয়, এখন বলে যে তোমরা যে বানাচ্ছো কতটা পলিউট করছো। এইটা কি, এই যে আপনারা প্রসেস যে ফলো করেছেন, এটা কি পলিউশনটা আছে কি নেই? যদি থাকে পলিউশন তাহলে আমরা মানব না। হয়তো এখন আমাদের ভারতবর্ষে এখনও আসেনি অত করে, কিন্তু
ইন্টারন্যাশনালি সব জায়গায় এটা খুব সেন্সিটিভ হয়ে গেছে। সেই জন্য আপনারা এবার দেখবেন যেটা কভার হলো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন CBAM, দ্যাট ইজ কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম, এই পলিসিটা আনছে। এটা এখন কার্যকারী হয়ে যাবে আপনার 1 জানুয়ারি 2026 থেকে। কতটা একটা প্রোডাকশনের সময় কতটা CO2 এমিশন হচ্ছে, কতটা পলিউট করছে, সেটা মেজার করে যদি নর্মস থেকে বেশি হলো তাহলে আপনাকে সেই জন্য একটা ট্যাক্স দিতে হবে। দ্যাট ইজ কল্ড CBAM, দ্যাট ইজ কার্বন বর্ডার অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম। আমরা এই সেন্সিটিভিটি যাওয়ার জন্য, এই লোকেদের সেন্সিটাইজ করার জন্য আমরা এবার একটা ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছি, সেটা টুয়ার্ডস নেট জিরো। তার মানে আমরা যখনই যা প্রোডাকশন করব তাহলে যাতে আমাদের পলিউশন না হয়। এটা বলা খুব সহজ কিন্তু করাটা খুব ডিফিকাল্ট, কারণ এখনও যে হয় আমাদের স্টিল টেকনোলজি যেটাতে কি আমাদের কার্বন ডাইঅক্সাইড এমিট হয়, সেটা এমিট হওয়ার সময় আপনারা ইন্ডিয়াতে প্রায় 2.5 টন পার টন অফ স্টিল আমাদের এমিট করি। সেটার জন্যে খুব ইম্পর্ট্যান্ট ইনগ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে আমাদের ফেরোঅ্যালয়েজ ইন্ডাস্ট্রিকেও সেন্সিটিভ হতে হবে। সেই জন্যে আমরা এই সেমিনারটা করলাম টু সেন্সিটাইজ, আমরা লোগো লঞ্চ করলাম। স্টিলটেকের এটা ফেরোঅ্যালয়ের বিষয়ে আমাদের চতুর্থ সেমিনার। আমরা শুরু করি 2021 সালে। এই ফেরোঅ্যালয়ের ওপর সেমিনার শুরু করি আমরা 2021 সালে, তারপরে 21, 22, 23 পেরিয়ে আজকে এটা চতুর্থ সেমিনার করছি আমরা ফেরোঅ্যালয়ের উপরে। আমাদের সর্বসাকুল্যে এটা 17তম সেমিনার যদি আমরা স্টিল ধরি সঙ্গে। স্টিলের ওপর আমরা প্রত্যেক বছরই সেমিনার করি সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে, আর ফেরোঅ্যালয়ের ওপর করি এই মার্চ বা এপ্রিল মাসে। এই সেমিনার আমরা প্রত্যেক বছরই অর্গানাইজ করি এবং এই যে সেমিনারটা আমরা করি এটার উপর এইবারের যে থিমটা ছিল গ্রিন ফেরোঅ্যালয় মেকিং, আর তার জন্য আমরা যে প্রস্তুতি নিয়েছি এবং যা সাড়া পেয়েছি সমস্ত ফেরোঅ্যালয় প্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে এক কথায় অভূতপূর্ব, এবং প্রত্যেকে আমাদের সাহায্য করেছেন এই সেমিনারটা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য, যার জন্য আমরা আজকে এটা এত সুচারুভাবে করতে পেরেছি। এবং আমরা চাই আগামী দিনেও আমরা এরকম আরও সেমিনার করব এবং সেই সেমিনারগুলো আজকের মতোই এত ভালোভাবে আমরা করতে পারবো। স্টিলটেকের এই সেমিনার যেন সমগ্র ভারতের ইস্পাত শিল্পের কুশীলবদের এক মিলনস্থল। সমগ্র স্টিল ইন্ডাস্ট্রির তাবড়ো বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেট কর্তাদের পুনর্মিলন ঘটে এখানে। দেশ বিদেশের শিল্পকর্তাদের দেখা যায় একই ছাদের নিচে, ঠিক যেন ইস্পাত শিল্পের চাঁদের হাট। প্রবীণ থেকে নবীন, লক্ষ্য একটাই, আরো মজবুত ইস্পাত, আরো সবুজ ভারত।